Угу. Так, мы в эфире. Сейчас только я включу у себя на телефоне еще ее, чтобы отслеживать комментарии во время игры. Вообще, это надо, конечно, все обрезать по-хорошему на монтаже, но такое посмотрим. Так. Да, это мы помним. Да, чуть-чуть подождем и стартанем прохождение. Не знаю, надеюсь, в этот раз не будет лагать, как в прошлый раз. Привет. Привет, СВ, привет. Ну что, освоил Audacity? Попробовал? Привет, Сороу, доброго вечера. Чуть-чуть подождем прям. Так, секунду. Настройки чуть-чуть убавлю микрофона, а то я тут пыхчу, наверное, сижу. Мы сегодня продолжим проходить столпы земли. На чем мы там остановились в прошлый раз? Раздали денег, помню, всем. По-моему, на этом и остановились. Долго ходили, бродили. Сейчас еще в Discord кинем, может, кто-то будет свободен сегодня, кому интересно. Пу-пу-пум. Ну, в целом такой у нас опять небольшой стрим, наверное, получится. Привет, Дэниел, привет. Сейчас чуть-чуть посидим еще, ребят. Давно Найфс не заходил. Он обещал перестать смотреть стримы, если я начну на гитаре играть. Если водички налил. Короче, подготовился. Сегодня видели, может быть, Ну, вообще они уже давно как бы анонсировали Виваладерт свои игрушки вот эти. Ютус, да, по-моему. То есть они в Инстаграме уже какое-то время у них висели. Но сегодня они выпустили видео. Не-не, не буду вас своей гитарной игрой расстраивать. Отчего так в России березы шумят? Ютус выпустили игрушки по Epic NPC Man. Может, видели? Ну, вернее, выпустят 25 числа. Там будет Бейлин, будет Грег и будет Бородун. Вот. 3 персонажа, они сами, как ребята говорили, они сами участвовали в этом во всем. В разработке, в дизайне, то есть... И сегодня вместо ролика Epic NPC они вот презентовали эти игрушки, я его не стал озвучивать. Там короткий ролик, и по большей части он, рекламный, и смысла не было его озвучивать, я просто информацию донес. Дмитрий, привет. Гитара — это хорошо, да. Я просто ее сегодня настраивал прям буквально перед стримом. Оно у меня стоит, я ее периодически настраиваю, ставлю обратно. Цены? По-разному. Не знаю, как в России, но, по-моему, YouTube... они не очень дорогие. Они там в районе, если в долларах... по-моему, дешевле 20 баксов они обычно стоят. СВ пока скачал и установил. Теперь проблема студии возникла. Хочу к столу фартук сделать из звукоизоляции. Но у меня вообще здесь особо нет никакой изоляции. Я себе хочу потом сделать небольшую комнатку, так, чтобы записывать было приятней под это все дело. Но
оптимально. Тут два фактора. Это микрофон и... Ну, то есть изоляцию можно сделать, в принципе, из подручных средств. Там, из одеял и так далее. Вот мы с Никитой, с украинским контентом на эту тему беседовали. Я ему подсказал идею, как можно с одеялом, в общем-то, под одеялом записывать. Если небольшие ролики, то очень неплохо получается. Вот. А так еще микрофон и какая-нибудь шумка. Ну, для микрофона типа поп-фильтра, вот, чтобы убирать лишние вот эти выдохи. Заверните две, да. Игрушки приятные, я такие иногда дарю друзьям, кто коллекционирует. И они, ну, насколько я помню, последний раз я брал, ну, в долларах, наверное, 17 где-то выходило. В рублях там, по-моему, 1200 рублей, что ли. Или 1400, я не помню уже. Может быть, конечно, когда выходят новые у них игрушки, они сначала чуть дороже. Эти фигурки потом, цена, наверное, на них уже падает. Там же они как-то по коллекциям делятся. Так, 19:19. Можно запускаться, я думаю, потихонечку. У меня сегодня освещение такое. У меня фон, как видите, не меняется на игровых стримах. В принципе, его нет смысла менять. Включу музыку пока небольшую. Ненадолго прям. Тоже гитарная музыка будет. Вот. На разговорных я тут стараюсь устраивать себе посимпатичнее. Разворачиваю стол, все разворачиваю. Тут целое происходит, это целая работа. Так, что у нас по камере? Камеру я плюс-минус себе тут в рамочку вогнал, в маленькую. Не знаю, если будет мешать, скажите, в следующий раз что-нибудь сделаю, переделаю. Вот, а так завтра у нас Доралиус, тем, кто смотрит, кто интересуется, завтра буду делать Доралиуса. Большая серия на весь день. И надо что-то новенькое уже искать, потому что я хотел какие-нибудь короткометражки поделать, но не всегда удается до авторов просто достучаться этих господи, что такое? Короткометражек, дозвониться, дописаться, и они реагируют иногда, вернее, вообще они никогда, чаще всего не реагируют. Вот. А хочется что-нибудь сделать, вот наподобие то, что мы делали с Беном. Но там автор лично, ну, я ему написал, он дал свое личное согласие, то есть, чувак, делай, не проблема. СВ микро есть, шумка, все есть. Правда, как получится, к мобильнику внешнюю звуковуху подцеплять и выписать в другом помещении придется, а потом везти к компу домой. Короче, Санта-Барбара. А какой микрофон у тебя? Ну, если у него есть там звуковая карта в самом микрофоне, типа конденсаторных, то можно и дома писать, если есть условия. В принципе. Потому что по-хорошему, конечно, это нужно шумоизоляционные вот эти вот панели, поролоновые там, пирамидки, бас-ловушки, короче. Ну, то есть, если прям вот студию делать, это большие... Тут нужно не то, что даже затраты, в принципе, затраты не такие большие, а с умом подходить к этому делу. Вот. Потому что, например, некоторые люди вообще в шкафу пишутся, в одежде. Даже какой-то из альбомов, какой-то наш рэпер, я недавно смотрел, записал в шкафу во время карантина. То ли Баста, то ли не Баста, кто-то из них записал альбом. В шкафу тупо повесил микрофон на перекладину для вешалок. И в этой одежде во всей записался. Эль Падре, Серега, здорово, наконец-то я с тобой. Привет, Эль Падре. Рад, что ты присоединился. Да, у нас снова незапланированный стрим. Вот. Я научился давать оповещения, и на игровые стримы это очень удобно, оказывается, делать. Рад, что заглянул, в прошлый раз ты не успел. Надеюсь, не будет ничего нас лагать сегодня. Вот. Ладно, запустимся, не буду я вас мучить долго. Так, сейчас, секунду, еще одну прям минутку.
Вот. Потому что, например, Володя «Ленивое гнездо», это опять к микрофону возвращаясь, первое время вообще писался на там микрофон за 60 рублей. Ролики. Сейчас он что-то себе приобрел помощнее, и звуковуху себе приобрел. Ты кому сказал привет? Эль Падре. Эль Падре, тебе. Не микро... АКГшка, дешманская внешка, я понял. Шумка 50 миллиметров. Да, лежит пылиться. Идея огонь, да. Я сам ее недавно узнал. Посмотрел просто, как это делается. Ну, то есть я слышал об этом, но никогда не видел. А тут показали прямо на примерах. Я несколько роликов нашел на ютубе. Выглядит забавно. И удобно то, что ты стоишь, то есть тебе легче дышать, проще голос подавать, если что-то пишешь, или кричать, например, проще. Вот. Играй давай, нормалды. Сейчас начнем. Малевич, привет. Привет, рад, что заглянул. Так. Все, я тут закончил. Так, убираем фон. Настраиваем камеру на маленькую. Где-то у меня здесь не та, да? Так, сейчас вот так. Раз. Раз, вот так. Если будет громко, скажите. Постараемся что-то с этим сделать. Может быть, игру потише сделаем. Потому что кто-то говорит, ну, очень мало кто, но что громковато. Другие говорят, что нормально. Продолжаем. Ну-ка. Может, по графике чуть-чуть дополнительная анимация, яркость, нормально. Точно, мы прибыли за королем Стефаном, играя за Филиппа, в Линкольн, чтобы решить вопрос с поставкой дерева и камня в наш монастырь. Попросите короля Стефана о помощи. Это где-то здесь, где-то здесь. Что это у нас? Я должен попросить у короля Стефана разрешение на открытие рынка. Да. Мы хотим открыть рынок, чтобы сами зарабатывать деньги на продаже шерсти. Where do we find King Stephen? Who's asking? Richard of Kingsbridge. I've heard of you. Эспио, привет. Good things, I hope. Maybe. Не ожидал тебя You can видеть. go inside the cathedral. Where are all the knights and soldiers? I should go first. But this is a house of God. Only 2 more days. If they know what's good for them, they'll surrender. I'd be disappointed if Maud would give up so easily. My king! You have my sword! Good! Who is that? Richard of Kingsbridge. Him. Now, what about those archers out there? Добрейшего вечерочка, Андрей. Ah, Sir Richard, you made it. Had a monk to look after. You should visit our enemies, father. They should be praying, for we'll cut their heads off. Yeah. Hear, hear. Смотрю, у всех настроение боевое здесь. Король Стефан отправился подавлять мятеж. Так.
Уильям и его люди, Ричард, испуганный солдат. Ты что боишься? Не надо бояться. Father, I'm afraid. Come now. What are you afraid of? I own a mill. I built it myself. The only thing I was ever good at. I will die if I have to fight. Давайте спросим о семье. Do you have a family? A wife. I can't go out there. I can't. Сказать, что он не должен убегать. You must not run. You would be hanged. But I don't know if I can do it. You must. When we go to battle, will you pray for me, Father? Of course. Of course I will. Да. Так. Кони, щиты, король Стефан, конгрегация. Вообще, давайте к королю Стефану сразу по делу. There's no two ways about it. I have to go out there myself to see what's going on. My king, Ranulf's archers are only waiting for you. They know they'll be at my mercy once I've dealt with Robert the Bastard and Ranulf the traitor. I doubt they dare shoot me. Stephen, be reasonable. Henry, will the church for once shut up? We are at war. Wonderful. Now, I will go out there without getting shot in the head. I must know why they posted the archers up there today. Just for once, use your brain. Think. Yes, my king. Подойдем. А то он сейчас уйдет и все, а потом ищи его с простреленным горлом. My king? You? What are you doing here? Have you come to atone for having your monks write that heretical book? No, my bishop. So you continue to doubt your bishops, your pope. Henry. How dare you show your face here? Henry! I told you I am not to be disturbed. This monk should be thrown into a cell. Maybe then he will see reason. What? Because he doubts your miracles? I have to admit, having someone walk over red-hot plowshares or putting his hand in boiling water to prove he's innocent is entertaining. I give you that. Stephen! But the monk is right, of course. There is a tendency that your miracles conveniently happen when the church needs them most. Whoever believes that to be a coincidence or miraculous deserves no place at my table. What is your name, monk? Philip of Gwynedd. I will make sure my brother won't arrest you. If anyone will have you arrested, it's me. My king, I have come to see you. I have no time for you. Unless you know a solution to my problem. There are archers outside, probably looking forward to killing me. But I have to see what's going on out there with my own eyes, without getting shot. If you have no solution for my problem, better not waste my time, or I will have you arrested. Стефан хочет взглянуть на замок так, чтобы его не подстрелили. Но есть много вариантов. Чека Перес.
Времени на стримы нет, к сожалению. Классные переводы озвучки делаешь. Смотрю в основном Viva la Dirt League. Продолжай в том же духе. Спасибо, успехов в развитии канала и прочее. Спасибо огромное, Чеком. Огромное спасибо. Очень рад, что смотришь, очень рад, что нравится. Спасибо, что заглянул. Так, у нас что? Так, чтобы его не подстрелили. Самый оптимальный вариант — это переодеть короля в воина обычного, да? Ну, не знаю, там система зеркал, конечно, тоже веселая штука. Система начищенных доспехов. Но он так ничего не увидит. Так. Ричард. Может, нет? Не так беззаботен, каким притворяется. Так, с ним нельзя поговорить. Я понял. Щиты. Ну-ка. A shield could surely stop an arrow. Мог бы. Так, это один из вариантов, да? Что еще у нас? Уильям и его люди. Может, их можно как-то это... I will spare myself the malice of infamy. I doubt he would know the answer. Ну-ка, что за конгрегация там собралась у нас? Туда можно пройти? Нельзя, да? Епископ Линкольна. Он молится за победу короля Стефана. Так, ладно. Предложим щиты. Предложить... Ну, я думаю, что это не тот вариант, который нужен. Я думаю, что об этом уже думали. You could use a shield to protect yourself. A well-directed arrow can pierce a shield, a helmet even. Then why do all these men wear helmets? For luck. Ну да, эта идея, я думаю, это первое бы, что пришло в голову, в принципе, людям на военном совете. Воспользоваться щитом. У меня мысль, конечно, что это переодевание. Но сейчас посмотрим. Может, Ричард что-то подскажет. What would be the safest way to face an archer? Are you thinking of joining us in battle? He's finally become one of us. Never mind. Так, понятно. Щиты. Щиты. Ну, последних тыкнем и пойдем выйдем из... А еще у нас лошади есть. No. Нет. If Stephen were to ride on a horse, he would probably make an even better target. Это верно. Ну, пойдем отсюда. Значит, ответ не в соборе. Где-то в другом месте. Это в город, да, это рыцарь. Собор. Можно с рыцарем поболтать? Можно. Today there's twice as many archers up there. Is that not a bad thing? I've been standing here for weeks now. Ranulph's men are probably just bored. They don't mean harm. How can you be sure? Listen. Well, that's my friend over there. I've never seen him, but we do this every day. That's how I'm sure. Изучить Линкольнский замок и предстоящая битва. 1141 год. После того, как Линкольнский замок захватили люди, верные королеве Мод, король начал осаду замка. Вскоре король получил вести, что сводный брат королевы Мод вместе с большим валлийским войском движется к Линкольну. Сейчас потише чуть себе сделаю музыку эту. Но и Стефан хорошо подготовился к битве. Всего через 2 дня, когда войска Мод и Стефана сойдутся в битве у стен Линкольна, война за трон Англии, возможно, подойдет к концу. То есть, вот это замок Линкольнский, да, нам надо его штурмовать, короче. Вот там сам Линкольн. Туда можно? Туда, наверное, нельзя пройти, да? Нельзя? Нельзя. Никогда не видел такого города. Он более внушительный, чем Винчестер. Все?
Понятно. Better not get too close. Лучше не подходить слишком близко, это точно. Понятно. Ну пойдем обратно. А может сюда что-то можно пройти? Так, стоп, подожди. Our king's advisors believe it would be dangerous for him to stand out here in front of the archers. Привет, Виктория. Right. They are? Продолжаем, да, Don't worry. прохождение. They won't waste their arrows on monks and peasants. But the king would definitely be a tempting target. Would end the war in the blink of an eye. I wouldn't hesitate to shoot the bastard of Gloucester either. Лучники не станут стрелять в человека, одетого крестьянином. Ну вот она, мысль наша, видите, она... Мы не просто так тут сидим, мы с вами додумались первые до этой идеи. Ну что, король Стефан, как тебе моя идейка? Предложить нарядиться крестьянином. If you were to dress like a poor man, not like a king or a soldier, the archers might not shoot at you. This is highly inappropriate, Philip of Gwynedd. It is. But he's right. Robert's a bastard, but his men are not without honor. Who are you again, monk? Why have you come? I'm the prior of Kingsbridge, my king. Ah, of course. The prior of Kingsbridge. I have come to ask for your help. What could be important enough to disturb the king at a time like this? Robert of Gloucester will attack in 2 days' time. Let us find out why he's here, shall we? Get undressed, prior of Kingsbridge. Ну, королю нельзя протестовать и противостоять. Don't be shy. It was your idea, after all. Ranulph's men have been nervous all day. Now, why is that? It's such a simple war. And yet they could stay holed up in my castle for another month with all these men. So why have the archers out at all? They'll be safer inside. They don't have to stand up there. Поговорить о лицензии на рынок, давайте поговорим. My king, I have done all you asked of me. Now please, listen to me. Of course, monk. Let me guess. You're here to ask me for help with your illegal market. What? Доход от рынка шел только The на income постройку was собора. only used to support the cathedral. I did not know we needed a license. The market was held on the church's Ну ты же ground. хотел его переодеть, да. The church is not above the переодел. law. This is not the Holy Roman Empire. No, of course not. Your market is illegal. I supported William in his decision to punish you. Норику For it привет, didn't merely Виктория. pay for your cathedral. It also paid for the children of that traitor Bartholomew. Пум, я чувствую ответственность за них, но Алена и Ричард не предатели. Давайте второе. Первое как-то, знаете, звучит... Какое дело королю, за кого я там чувствую ответственность? В принципе, оба But эти варианта Elena and такие Richard себе. are no traitors. You said so yourself. You said they shall go free. I remember my words, monk. But the Earl of Shiring tells me that a knight in my employ seeks to convince me to change my loyalties. I wouldn't know much about that. William Hamley and Bishop Waleran said you were sly. Now I think I know why. My king, you must not trust them. Hear me now. You will not receive a market license, and the children of Bartholomew will hang if they go against the Earl of Shiring. Do you understand? I understand. Of course. That's why all those archers are up there.
Robert of Gloucester is not attacking in 2 days. He's attacking today. To arms! It's an ambush. Do not use the front entrance. They knew that would draw us out. Get my clothes. I need my horse. Так. А в Филиппа не попали. As Stephen and his men went to face the approaching army, his brother, Bishop Henry, urged me up to the top of the cathedral. His fear had made him forget about our dispute. Норик все еще в гипсе. I had never been that Пусть high up. поправляется. Бедняга. Pray with me, Philip. Pray that Stephen will win, so this war can end. I closed my eyes to pray. Помолиться о победе Стефана, помолиться о поражении Стефана, помолиться о мире. Так, ну, с одной стороны, Стефан нам ничего хорошего не обещал. Даже наоборот. Мало того, что раздел нас, так еще и угрозами обсыпал. Поражение Стефана, ну, тоже, я не знаю, что оно там принесет хорошего. Смена власти, да, там и так далее, как бы, не знаю. Будет ли новый король лоялен к нам? Учитывая, что церковь выступает, в принципе, на стороне Стефана. Вот помолиться о мире, наверное, самое то. Помолимся о мире. And I forgot about Kingsbridge and the market and what I wanted. I simply prayed for peace. And as I did, I realized that ever since the dream about my parents, I had not prayed. What if, as in the dream, my prayers would not be heard now? I begged the Lord to make me see that He was there. Philip, look! I was too far away to understand what was happening. Robert's men. They're winning. Stephen is lost. It felt like the world was spinning under my feet. I was afraid that I would fall. I closed my eyes. And then I saw. They're breaking through the church doors! Ничего себе, тут это... Чудовище. Узнайте правду. Местоположение Линкольнский собор. Господь покинул нас. Господь покинул нас. Where are the women? And then I knew it was us. Only us. No devil to harm us. No God to protect us. Only us. Philip was gone for 2 weeks. We had no idea what had happened to him. Позднее в Кингсбридже. Be true, we had other things on our mind. Ali and I.
Are you sure we're alone? Right now, there's only you and me. Look at that. Told you. I hope Philip and Richard are all right. Me too. Say, Jack, have you read our book? What about you? What did you think? No, this is Philip's fault. If all this falls apart because he set up an illegal market, he alone will be responsible. I have faith in him, and so should you. Who else could save Kingsbridge if not him? Дэниел, если Виктория не ответит, я тебе расскажу. Do you Она, still может, remember отошла. the text? Well, do you? Well... Ага. Ой, извините. Так. Ну давайте. Алена декламирует любовные элегии Овидия. Before me he stood, his clothing set aside. No flaw to be found in all his body. Was that poem not about a woman? Oh! It seems I mixed that up. With what? I'm not sure. No? Алена продолжает. Oh, his shoulders and his arms I saw and I caressed. And then his chest, a form made to be felt and touched. Так, надо переключаться, короче, на Джека. Careful there. Oh, oops. Sorry. Don't be. Все? Джек продолжает. How flat her belly beneath her slender waist. Her flanks, what form. What perfect thighs. Yours are remarkable as well. That's not how the text goes. Is it not? Maybe it is. Джек продолжает. Why recall each aspect? Nothing that I saw lacked perfection. As I hugged my naked body close to hers. Jack. Yes, I love you. I love you too. I always will. Нас спалили. Did you hear something? Неловко подслушивает, да, согласен. No. Согласен с Орел. Ну что поделать? Надеюсь, все люди It's взрослые. only us, Jack. You and me. It is us. Only us. Hey! Да, Philip the Prior. 18+. Но у меня стоит ограничение для стрима 18+. Или не стоит, не помню. Эй, ты, монах, да? Кузнец пришел, да? Позвала на всякий случай. Ну, парень молодой. Мало ли чего. Так, что у нас тут?
Пленные рыцари, Линкольнский замок, король Стефан. А я тоже, да, сижу в клетке. Узнайте правду. Что тебе, король Стефан? После битвы при Линкольне. That's better. Never let them see you weak. Stand tall. И что дальше? А что дальше? Что они с ним сделают? Он не выглядит сокрушенным. Что заставляет продолжать идти вперед? Он же король. Убийства все продолжаются. Облака. Небо кажется таким пустым. Никто не присматривает с него за нами. Что-то, мне кажется, мы веру потеряли, да? Я думал, что это Слово Божье. Смотрите, как изменилось описание Библии после этих событий. Прикольно. Слишком... Ладно. Люди у костра. How many died? What? How many people died in the battle? Too many. I even lost my horse. But Robert is not an animal. I'll give him that. Or we wouldn't be here. Ну да, ситуация такая себе. Ну-ка. If this is just a book, then what good could come from reading it? Ну давай, король Стефан, поговорим, может. What is there to look at, monk? Why do you do all this? Because I want to. No god, bloodline, or fate made me king. I took the throne. I chose to rule, and I chose to fight. And I'm not done yet. Is it worth all these lives? To best Maud? By God, yes. It's a game that I intend to win. А с тобой нельзя, да, пообщаться? Ладно. И с тобой больше нельзя. И что дальше? It's getting dark. It's not the end of days. Are you sure of that? I'm not finished here yet. So yes, I'm sure. Ну-ка, вот так. С He Библии. never was a man of God. Now I think I know why. А, смотрите, пленные рыцари еще там, да? Richard! Don't draw attention to yourself. Not when they have you in a cage. Not if you're the king. Why am I in here? You are with us, are you not? I prayed for peace. Peace is the wait between one battle and the next. You were right about William Hamley. How so? The moment the battle took a turn for the worse, he and his men switched sides. The Earl of Shiring is fighting for Maud now, and for Robert. William Hamley is only fighting for himself, and for Bishop Waleran. He's over there. Thank you. Francis! Oh, Philip. Of course. You came with your master, Earl Robert, did you not? Yes. When I heard from Bishop Henry that you were in Lincoln, I started looking. He thought you were dead. Not yet. It is good to see you, brother. Henry said you came because you need a market license. Yes. I think I know someone who can help. I'll have you released, and then we will go to Winchester. Just be patient for a moment. What about you? My loyals will make their moves. The game is not yet over. If you want peace, if you want to save the lives of the innocent, you have to give up. Never. That's the only thing I'm not good at. Then there really is no hope. So this is your brother? Королева Мод. I have heard much about you, Prior. Your brother has supported our family for many years now. And we remember those who are loyal to us.
Hereby I grant Kingsbridge the same market rights as Shiring. The same rights? The same. Thank you, my queen. Thank you. The bloodline is restored. Not long, and my son will take his rightful place here on the throne. All will be as it was. I will be a just king, as Grandfather Henry was. Peace will be restored in England. Какой смышленый парнишка. Do you have anything else you wish to tell us, Prior? Вообще да. Ваш отец... Вы, Стефан, принесли Англии лишь разорение. Нужно было успеть, поэтому я поторопился. Thank you, my queen. Отлично. То есть, в принципе, чтобы я не выбрал, было бы ничего. Разрешение на открытие рынка в Кингсбридже. Изучить. 1141 год. После битвы у Линкольна Кингсбриджу королевским указом было даровано право на открытие рынка. Разрешение давало Кингсбриджу те же права, что и у Ширинга. Наконец-то Филипп сможет не только снова открыть рынок, но и провести ярмарку шерсти. Это отличная возможность для города и его жителей, поскольку торговцы шерстью крайне недовольны условиями, в которых приходится торговать, в Ширинге. Ой, спам пошел, да. Ща, ребят. Монастырь, жители Кингсбриджа и торговцы шерстью вроде Альена получат хорошую прибыль. Сейчас. На первый раз так удалим, если что, заблокировал. Столпы земли, сеющий ветер, глава 12, Великий зверь. Произошедшие события. Уоллеран знает, что Том Строитель все еще жив. Вам приснились ваши родители, а также, как много, это самое, он сразу несколько глав охватил по итогам. Вам приснились ваши родители, а также Алиена и Ричард. Вы узнали о событиях, предшествующих битве при Линкольне. Вы сказали жертве не покидать войско, но он все равно погиб. Ну а что я ему должен был сказать? Прячься в соборе? Я-то думал, что кто-то клавиатуру не переставил. Ну, надеюсь, так и есть, но помните, у нас примерно такие же были в прошлый раз на разговорном стриме. Это... Я думаю, что это был спам, но если что, извините. Так. Король заставил вас раздеться и подвергнуть свою жизнь опасности. Фрэнсис договорился с Мод, чтобы она дала вам разрешение на открытие рынка. После всех кошмаров, которые вам довелось увидеть, вы потеряли веру. Что поделать? Глава 13. Ярмарка, что-то там, шерсти, что ли, быстро очень мелькнуло. Спустя несколько недель тоже очень быстро мелькнуло. In the last 2 days of the police fair, we have collected more money than we did during the last 3 markets combined. Is the Earl of Shiring not opposed to us doing a fleece fair of our own? The law protects us. And our lord. He is. Our time of trepidation is finally Да, over. про знакомство, да. It will never be over. What did you say, Philip? Nothing. The music is too loud. Our prior is right. The display out there is not appropriate for our monastery. The fair will be over soon. And by then, Kingsbridge will be self-sufficient. Ничего себе, ворвался. Я Том? А, я Том. Поговорите с Филиппом. Ну давай. Только влетел, главное. Я сейчас испугался даже. Philip? Ah, you're back. How are things at the quarry? All's in order. We won't have any further problems. So, why did you ask me to come? It's about Jack. He got into a fight with Alfred again.
Have you come to a decision yet about my proposition? Я не уверен. Я не хочу, чтобы Джека отдавали в новиции. I'm not sure. Jack can already read and write, and there is much more we can teach him here. What does his mother think? Но у него же любовь. Ellen won't talk to me because of this. She believes I'm favoring Alfred. But Alfred is the master craftsman. I taught him since he was 6. Jack is only an apprentice. And the two can't go on like this. No, they cannot. He wouldn't work on the cathedral, but he could stay in Kingsbridge. He could? I have no choice. I want the best for my children. For all of them. Of course. Let us talk to Jack then. Yes. Филипп предложил помочь с Джеком. Мы не можем продолжать в том же духе. Ну, пойдем. Поговорим с Джеком. Что? Wait for me. Philip? Something is ailing you, isn't it? Philip, you told me and Cuthbert once that if you became prior, you would want to repair our cathedral. Remember? It was the day little Jonathan came to us. Yes, I remember. He was so little. You achieved what you set out to do, and so much more. If only Cuthbert was still here with us to see this. Milius, we have not had time to talk since I returned. There was time, but you avoided it. I have a bad feeling about all this. Why? Кто такой Том? For once, all is well. Сейчас расскажу. It started even before I left my brother in Winchester, but he's still in the middle of all the chaos out there. I'm afraid. For him. For all of us. But it's not just that. No? I think I've lost my faith. You? Let us talk later, like we used to. Yes, of course. We will. Are you not coming, Remigius? I have pressing matters to attend to, my prior. All right. Том это да, это отчим, наверное. And what kind of surprise is it? Джека. Well, I think you'll be amazed, both of you. Ooh, now I'm curious. When can we see it? I should be done this afternoon. Come on, Jonathan. Let's have a look at the bear. Yes, please. Have fun, boys. Any idea what he's up to? I have no idea. Father, Jack took tools from the site. I don't know what he did with them, but I know he took them. Well, you two won't get a chance to quarrel in the future. Philip will see to that. Мастер-строитель. But Jack is not the only one to blame in this. Мы их встретили, когда играли за Джека, встретили Тома и его детей в лесу и договорились вместе. Мать Джека и Том договорились вместе выбираться из этого леса в люди, в общем, и жить как семья. То есть большинство людей вокруг не знают, что Джек не родной сын Тома, вот этого мужчины экстравагантного в центре. Но по факту он как бы приемный отец, не знаю, отчим. Здорово! Как сложно прочитать. 100 час. 100 час. Добрый вечер. Так, поговорите с Джеком. Давайте сначала поговорим с девчонками. Martha, have you seen Jack? Они нам дадут He went какой-нибудь with Jonathan совет. to see the bear fight. With Jonathan?
That's dangerous. What is he thinking? Мастер билда, да? Мастер билда. Я не допущу, чтобы с Джонатаном что-нибудь случилось. Я в ответе за него. Джонатан, кто не помнит, это... Вообще тут так все запутано, но в общем это сын, настоящий сын Тома, вот этого экстравагантного мужчины в центре, которого Том оставил в лесу после смерти своей жены. Его забрали монахи этого монастыря, и вот, ну как бы, все крутится, вертится. Так. Ну пойдем туда же, куда и ребята ушли. Oh, by the way, I've heard from Richard. Is he all right? Message didn't say, but I assume he's fine. Why's that? He says he needs me to buy him a new horse. Транжира тот еще наш братец. Look at him go! Are you sure you want to see this? Of course. What a show. Why did the bear and dog fight? It's in their nature. The beast that is more clever and stronger wins. No. For them, there is no winning. Не одобряю. Такие вещи не одобряю. Jonathan, come here. You shouldn't have brought him here. It's dangerous. I'm always doing something wrong no matter what I do. If Alfred had brought him here, I bet there wouldn't have been a problem. There would have. Maybe it's better if you and Jonathan go. Come on. Jack. What? I know how you feel. Oh, really? The world is unjust. We are like these poor animals, forced to tear at each other's flesh. It is a game that they force us to play. Who? Tom? No. The kings and empresses, even the bishop, Tom, and all of us are made to live in an unjust world in which we are forced to make unjust decisions again and again. And we don't even know we are playing their game. You have every right to be angry. But there is a way to remove yourself from that cage. Perhaps not for the sake of God, but for the sake of man. What do you mean? I want you to become a monk. Wait! Don't go wandering off on your own. Ой, нам вернули, да, управление. Так. Найдите Джонатана. Ну, пойдем. Бедный песик, да. Не одобряю такие виды развлечений. Have you two seen my son? Мать Джека. Ellen. He went over to see the bear fight. Aliena, I have come to... To what? What's wrong with your brother? I've no idea. Aliena, I have come to ask for your hand in marriage. Are you mad, Alfred Builder? What? Why would you think that I... Did you hear that? What was that? Что случилось? Ну куда ты лезешь? Ой, ну ты малой вообще. Oh, now. I'm here.
Should have looked out for you. You want us to go all the way up there? Like Alfred and Jack do? Come on. We'll go together. You and me. So, this is it then? Who's that man? I am the Earl of Shiring, boy. Stay with me, Jonathan. Now, while my men inspect your market, tell me, where is your saint? The crypt. Speak up! Tom! The crypt! Oh, you are Tom Builder. Two birds with one stone. Такой он говнюк, конечно, этот Уильям. Да, пацан вечный тут теряется. Ой, как меня прям этот Уильям, честно говоря, раздражает, слов нет просто. Я думаю, у вас тоже явно отрицательный персонаж. Покайтесь. Местоположение Кингсбриджский собор. Так. Тому, походу, сильно по голове прилетело. Могила. А, это возвращение начала игры в лес в этот, да, где его жена умерла, где... Ну, я... I'm sorry, my love. I am so sorry. All is well, my husband. Rest now. Rest. This is the end. They were burning by God. They were on fire. Where are the others? They're going to kill them! Aliena! Milius locked the door. From the outside? Is he still out there? No. Он всех нас бесит еще с первой минуты, как появился. Да, это вообще такой прям ярко выраженный злодей, негодяй. Так, мне кажется, что с Томом все. А так, мы за Филиппа играем, да? Спасите Джонатана. Так, Джек, ладно, потом. Джонатан у нас в главном зале, да? Туда прохода нет, что ли? Нет, да? Don't go out there. May God have mercy on us. Come on. Brother Andrew, I implore you. Others are still outside. Pray for them. It's all we can do. Господи, ты. Ну, пойдем... Ой. Пойдем в двери тогда. Ну, с копыта неплохо приложил. Да, раз уже к жене направился. Мне кажется, да, там все. Return our saint, or you will go to hell. No. You go. No! Thy kingdom come. William Hamley. Ah! Aliena is still out there. On earth as it is in So heaven. is Jonathan.
Здесь опасно находиться. Я должен найти Джонатана. Да я понимаю. Дорога к мельнице. Может быть, попробовать натыкнуться. Все закрыто. The gate is locked as well. Aliena is this way. So are the attackers. If we go this way, they might not see us. You're right. Our Father, who art in heaven. But it's locked. Hallowed be thy name. Есть еще выход вокруг. Можно и так, ладно. Бежим. Ищем Алиену, ищем мелкого. Хамли, конечно, эти Уильямы. Jack? Jack! Так, тебя я помню. Или не помню. Ты, по-моему, слуга у епископа Уоллерана. Или это наш новицей? Brother Marcus. Нет, это наш новицей. Ты помните, он его переодевал? Brother Marcus! By God! No! I won't leave him. Очень надеюсь, что в конце игры нам дадут прибить этого Уильяма. Он заслужил, да. Move, Mary, please. We must leave him here. No! I have to help him! Peter! We cannot leave her here. Words from the scripture will calm her. Look at her husband. Look at her. Your words won't do any good. I won't allow you to poison her, woman. Нас вообще бросают, в принципе, из положительных эмоций, да, показывают любовь Джека и Алиены, сразу вот в такой прям напряженную сцену такую прям жесть. Не дают расслабиться. Только мы расслабились немножко, не раз. Нельзя туда, нельзя. Спасите Джонатана. Марта, Мэри. I tried to move her, but she doesn't want to let go. We need to get her out of harm's way. I know that. Мы еще ищем We need to Улья. help her calm down. Да вроде somehow. нет уже. Мы в прошлый раз 2 нашли, но я так понял, нужно было найти 3. Не знаю. Я рассчитывал на Розенберга, но он тоже ничего не нашел. Look at that poor woman. Her husband has died in her arms. Your sub-prior refuses to let me help her. Сейчас мы ищем мелкого Джонатана. We must get her away from here. William and his men will ride this way. I know it. You're right. We must make haste. Philip, I told you this woman is a witch. You're a fool. This is Henbane. Henbane? The devil's eye. So you admit that you are trying to poison this woman? Oh, does the evil eye of the flower intimidate you, you old goat? Calm down, all of you. Prior Philip, take this. Привет, Розенберг. It will calm her nerves if she chews on it. For once, do the right thing. Эллен предложила дать эту траву Мэри, чтобы ее успокоить. Но я вообще Эллен доверяю. Она дама у нас не подводила нас ни разу. Are you sure this won't harm her? Yes, I am. No! We grow herbs too, Remigius. Ну давайте, давайте. У нас там мелкий где-то потерялся. Go ahead. I'm holding her.
working. I told you, maybe I was wrong about you, Philip. How could you do that? Oh, piss on you. They're coming. We need to move now. Дольше провозились. It makes no sense. Why would the Earl of Shiring do this? Shut up, or they will kill us all. It's them. Shh. 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 Be quiet, please. Look at him. He did quite well. He got pretty far. There was someone here with him. Hugh's right. They might be close by. We should make haste. We got what we came for. Not yet. Ой-ой-ой. А, эти моменты просто, я о них не предупреждаю. We didn't have to do this. We came for the saint. They deserved it. Like this ugly bastard. Kingsbridge defied us for the last time. That monk, the bitch, and the bastard she's fucking. Come on, move! After him! But William said... I said move! Мелкого в кандалы, да. Чтоб не терялся больше. Своя шерстяная ярмарка пришла на Клаву. Привет ей передавай. Are you all right? Did you see Aliena? She was in the market. I heard William calling out her name. Jack, come. We must find her and Jonathan. Dear God. Oh. No. Aliena. Aliena! Jonathan! Так, Алиена жива. Everything from me again. Aliena! No matter what you do, no matter where you go, I will find you. Every time you think you are safe, Такой голос еще every противный у time него, you да, play прям. house, I will find you, and I will crush you. Now, kill them all, and make her watch. Aliena, are you all right? I swear by Almighty God and Jesus Christ and all the saints that I will take care of my brother Richard until he has fulfilled his vow. Can't you hear me? Jack! It's all gone. I can't support Richard like this. What am I going to do now? Спасите Джонатана. Так, спокойно, что происходит? Tom. Oh, God. No. Да, о том все. Жаль. На следующий день. We must ask the bishop for help. The bishop? Are you mad? I heard he is behind this. Shh. How? How can we go on living in Kingsbridge now? Will the cathedral still be built?
Not without the market. It must be, or there'll be no work for us. Please. Our prior will answer all of your questions. Philip, they are waiting for you. Yes. Can we stay in Kingsbridge, Так. or must we move on? Говорить о святом. Внушить уверенность, почтить память мертвых и раненых. Давайте с этого начнем. Бедный Том, да. Too many people have died. Many were injured. Among the dead is Tom Builder. No. He died protecting our little Jonathan, for which I will be eternally grateful. Tom Builder is dead. What will happen to our cathedral now? 3 of our brothers have perished. Brother Arnaldus, and brother Milius. Брат Милли нам нравился, да. Добряк был. На кухне работал. He rests by Cuthbert's side now. We have also lost Brother Marcus, and 8 more lives were taken. Will the Earl of Shiring be judged for what he did? He must be! Yes, he must! What about the saint? Where is the saint? Adolphus will protect us. It would be better if you answer their questions. Please tell us what to do. Поговорим об атаке. This attack. Shall I continue for you, my prior? No. This attack was a great tragedy. I cannot think of why anyone would do that to us. It is impossible to grasp how these men could just... You went against the Earl of Shiring! He said you defied him! Philip was in the right. We had a market license. Our prior was in the right, but we all knew what kind of man William Hamley is. Defiance will only lead to more grief. I agree. You should have been more careful. We must never again hold a market. No. No, we must not. Will Saint Adolphus protect us? He was stolen. Is that true? Has the saint been stolen? They all had to die for the market. Is he not well? He looks pale. Говорить о святом. The rumors you have heard are true. The remains of Saint Adolphus were stolen from this crypt. We are doomed. The saint's gone. It was them. William Hamley stole him. Why? Why? Milius died to protect the saint. I saw it. Please tell us. Но осталось у нас только внушить уверенность.
with Kingsbridge. Brother Andrew is overseeing the repairs. And we will be able to continue the construction of our cathedral. Tom Builder's son, Alfred, will take over the position of Master Builder. Though it will take longer, for we will not hold a market again. And I am happy to welcome a new novice. Most of us are familiar with him, so I'm sure we all can share the sentiment that he will be very welcome in our priory. Jack. As was Tom's wish. Why is he not answering? Please answer! Снова попытаться внушить уверенность. Why is he not saying anything? How will we go on? Why is God doing this to us? Answer them. Наконец уже внушить уверенность. Да, депрессивная серия достаточно грустная. I cannot give you confidence. The stories of how God tested the faith of his followers. I see now how true they are. I think you do as well. I am asking myself, where is God? Why did he not prevent all this? I do not know. I have no answer. Ugh. One day, God said to Satan, "Look at my man Job. There's a good man if ever I saw one." So Satan said, "You've given him everything. That's why he's a good man." But God said, even if he were to lose everything he has, his faith in me would not falter, and I will prove it to you. Да, жители уже ни во что не верят. You will burn in Беззаконие. What? I defeated your greatest enemy. It was a holy mission. It's not up to you to decide that. Even your father would not have been that foolish. I am not my father. They saw you. They know that the Earl of Shiring is a murderer. What if my allies in Kingsbridge were hurt? What then? Absolve my sins. Only if you announce your loyalty to King Stephen. No, Stephen lost. He is weak. Bishop Henry will not approve of me giving absolution to a supporter of Empress Maud. Are you a man of the church or not? I am. Then do as you are told. And never defy me again. Is that understood? Yes, my bishop. Вот этот Уильям, и вот этот вот епископ, просто два жука. Так, «Столпы земли, сеющий ветер», глава 13, ярмарка шерсти. Произошедшие события. Вы никак не могли решить, стать ли Джеку новицем. Уильям Хамли убил Тома, потому что узнал, что Тимоти потерпел неудачу. Это тот монах в черном из прошлых серий. Так, вы успокоили Мэри травами Эллен вместо молитв. Милли, брат Марк и многие другие погибли при нападении на Кингсбридж. Принять. Очень грустная серия такая прям. У нас почти закончилась книга. У нас сейчас последняя сейчас глава, да, получается? 14-я. В этой книге. Потом, по-моему, будет еще 3-я книга. Уход. 5 дней спустя. Олену, конечно, вот это все уже
Да, преследует всю ее жизнь. One day we'll tell everyone everything about us, Ali. All of them. Может, давайте более оптимистично, наверное. Не знаю. Это не совсем оптимизм. Какое-то сожаление, да? Maybe we should have told everyone while we still could. Maybe there would have been ways to make it last. Поговорите с Джеком. Теперь у нас Джек-монах, да? Ну, новицей. А где у нас Джек-то? В деревню, дорога в Клуатр. Ну, куда в деревню? Нет? I need to tell Jack now. Or I'll never tell him. Может быть, в Клуатре? Нет, Oh значит, no. где-то в той They стране. told me Jack was here. Нет, мне сказали, что Джек был здесь. Или Джек был здесь. Еще раз. Jack! Oh. What is he doing in there? Jack! Открывай давай. Oh, Jack. At least I still have my hair. Where can we go from here? Anywhere we want. What is this? I told you I had a surprise for you. Remember? This is it. What is it? It's a first version of a fulling mill. It's fulling the cloth all by itself using the motion of the water wheel. Yes. What do you think? You'll be able to sell even more cloth, not just wool, like you wanted to. Нельзя опускать руки. Блестящее изобретение. Он стал новицей. Это последнее желание Тома. Когда он, перед тем, как он умер, Филипп об этом сказал на вот сейчас собрании. Потому что другого рынка не будет. Не будем сосредотачиваться на этом Уильяме. He will find me wherever I go. You can't just give up. I'm not giving up. And I'm not running away. And because I'm not running away, there is something I have to tell you. It's not what I want to do. It's what I have to do. То есть она у нас, в общем, выходит замуж за Альфреда, чтобы поддержать Ричарда. Это просто разные пути, чтобы сказать об этом. Да.
Это у нас больше такой любовный, романтический. В общем, давайте напрямую. I'm getting married to support Richard. To whom? It's not important. William will burn down anything that I build up. This is the only choice I have. My husband will pay for Richard's expenses. It's the only way my brother can protect our people. I will marry you. Но не будем мы тут расставаться бесповоротно. Давайте уже это. Ну как-нибудь-то, ну. Мы же не бесчувственные с вами. But look at yourself. You are a good man, Jack. And monks can't marry. Then I will stop being a monk. And what then? I don't know. Не знаю, такие сложные эмоциональные, чувственные моменты, прям мне неловко даже перед вами. Хочется, в принципе, с одной стороны, я так понимаю, этот вопрос уже решенный. С другой стороны, ну как-то жалко его все-таки. Может, что-нибудь подскажете? Время у нас не тикает. Я бы дал надежду, наверное, потому что все-таки, ну, у них любовь, там сильные чувства. Вот. Закрывая вопрос, мы сосредотачиваем все свое внимание на том, чтобы идти к цели, на том, чтобы держать клятву, данную отцу, и помочь привести нашего брата Ричарда, брата Алены, сделать его графом Ширинга вместо Хамлина. Ну, это тоже такое иллюзорное достаточно, не знаю. Надежду, ну, давайте дарим, я с вами согласен. Maybe when this is over, we can meet again. But not like this. No, not like this. Don't say that. Ну, больше ничего не остается, только уйти. Who is it? What? Who are you going to marry? Ну, это вообще прямо его, это... Ну, и не говорить тоже будет нечестно, он же не дурачок. Он же узнает. Они же, в общем-то, здесь и будут продолжать жить в этом соборе. He has steady income from the houses he builds in Shiring and Winchester. And he is a master builder now. What? Dear Francis. Да не, вряд ли. Once you asked me if I often think of our parents. Не часто. I do not. I taught myself not to. I did not dare to think of them for a long time. But now, the thought of them has found its way into my dreams. Of the day they were killed. And of how Abbot Peter took us in.
Peter raised us and taught us about God. We grew up in the safety of the monastery. Only now have I begun to understand that outside the priory, the killing continued every single day. Выразить сомнение, что Бог существует, выразить сомнение, что Богу не все равно. Но мы вообще утратили веру тут после событий. Где там у нас? Линкольн, да? Выразить сомнение, что Бог существует. Да чисто логично будет по сюжету. Existed, he would not allow all the pain and bloodshed. A few days ago, William Hamley and his men attacked us. Many died by their hand. And among them is Milius. First, I believed I had brought the devil to Kingsbridge, for I thought I had seen him in Lincoln. The last few nights, I did not sleep. I was afraid that in my dreams I might flee from his grasp in blind terror toward the river and drown like Prior James did. But I know this is not the work of the devil, but of man. But then, where is God? Ну да, он это самый логичный вариант принял. Ну, по сюжету, в принципе. Не будем рушить личность персонажа. Так. То, чему учил нас аббат Петр, было неправильно. То, чему учил нас аббат Петр, было правильным. Я думаю, что было правильным, потому что не думаю, что он учил их чему-то плохому. Вот. А в принципе в религии заложено много чего хорошего даже. И я думаю, он учил их быть добрыми, справедливыми, милосердными. И эти качества, которыми наделил их этот аббат Петр, в общем-то, они взрастили Филиппа, так или иначе. Most of what Abbot Peter taught us was right. For he taught us about living in seclusion, away from sin, away from want, away from the world that turns man against man. I know I blamed you for what happened after we got involved with Bishop Waleran. I do not anymore. But I blame our church and men like Waleran, because they involved themselves in the bloodshed. As Peter taught us, I will go into seclusion. The answers I seek are not out there. Maybe I will find them in here. Put that away! Stop it immediately! No, Jack! Ой-ой-ой, там что-то произошло. Jack! Jack! No! This is not what we do! Ugh, get off me, you freak! No! Jack! Take him away! Lock him up! Монастырская келья. Найдите способ выбраться. А сколько у нас стрим уже идет? Кто подскажет, ребят? Сколько сейчас время? 20:53, да? Ну, где-то 1,5 часа уже, да, получается, именно игрового стрима. Ну, давайте или до конца этой главы, или до следующего крупного сохранения.
Потому что серия получилась грустной, ну такая. Не хочется с грустной серии начинать в следующий раз. Так, брешь, миска, стены. Миска. Они накормили меня, как собаку. Правда, я все равно ел. Стены. Я не монах. Как только выберусь отсюда, уже никогда не вернусь. Дверь, понятно. Филипп запер меня здесь. Как дикого зверя. Филипп запер меня здесь. Ой, бабочка. Мотылечек. 1:40. Спасибо. Виктория, спасибо большое. Мать пришла. Mother? The water duct runs right under the cell. Look for a loose stone in the floor. It'll sound hollow. What? How do you know that? Мама говорит, что один из камней полый, и это можно выяснить, постучав по нему. Так, еще одна каменная плита, большая каменная плита. Давайте. The cracks are too narrow to pry it out with my hands. Надо, наверное, большую кликать, да? I can't just lift it up. Я просто не могу ее поднять. Подожди. Спокойно. А вот так, если? Вот так будет стучать, да? Не, это не полая. This could be it. Да ладно. А как звучат остальные? Ну-ка. Ну да. Doesn't sound hollow. That won't work. Ничего не получится, да. Ну-ка, может, миску взять? Миской поддеть. Я и верно голоден, но попрошайничать не собираюсь. Так, может быть, просто поддеть, чтобы так немножко... Ну, треснет, да. Так, что у нас еще есть? Цепи. Ну, это часть стены, да? That's what you get for helping to build walls. You put one right in front of you. Еще раз. Mother was right. It sounds hollow. The cracks are too... Так. I don't care who's on the other side. Дайте ложку. I have nothing to say to them. Nothing. I don't want anyone to come. I'm done with them. Так, окей, ладно. Еще одна маленькая... Может быть, поднять... Да, маленькую, а потом поднять большую. Я понял, не голыми руками, говорит, надо поднимать. Так, теперь будет проще, да? With that hole, I could lift the slab out. She was right. Какой символизм. Jack, tell me, was it about Aliena? I know about you two. I have known for a long time. And how did you know how to get out of that cell?
How did you know? Your father. He was locked up in there as well. Was he a monk? No. They said he was a thief, but he was not. Is it true then? What they say, that he was hanged in shiring? Yes, but he was innocent. How? How did it happen? Someone here in Kingsbridge gave him a jeweled cup and told him he could go. A mile down the road, he was arrested and accused of theft. It was like a game to them. They said he had stolen that cup from the priory. Who said that? 3 men. He managed to escape the way you did, but they caught up with him. They hanged him in shiring. Who were those men? It does not matter. It is all in the past now. Once you told me my father was a jongleur, that he came from France. That is what he told me. Кем был отец Джека, изучить? По словам матери Джека, слухи о его отце правда. Он действительно был повешен в Ширинге за воровство, но Эллен утверждает, что он не был вором. Она убеждена, что в его смерти были виновны 3 человека. Эти люди сами передали ему украшенную чашу из Кингсбриджского монастыря, а позднее арестовали его за воровство. Эллен не хочет говорить о людях, виновных в смерти Джека Шербура, кем они были, и хотя она была влюблена в этого барда из Франции, обстоятельства того, как и откуда он попал в Англию, покрыты тайной даже для нее. You want to leave? What if I have family there? There must be someone who remembers Jack Sherburg, right? I knew this day would come. I'm not a monk. I know. And I can't work here with Alfred. I know. You really love her, don't you, Aliena? Yes. You truly are his son, Jack Jackson. This place is too small for you. After your father died, I went into the forest to get away from it all. But if you live like an animal, then they treat you like one. Do not let them, ever, find your way in the world. And when it leads you back to me, I want to hear lots of new tales. Of course. Those that killed your father, the people they killed, will return to haunt them. I promised them. Wayleran disrespects you. After all I've done for him. Why rely on him for salvation? There are many priests, many bishops. Maybe. But you are not making decisions for me either, Walter. No one is. If the Lord wants me to support Wayleran, he will let me know. And what if he does not? What then? Will you allow Wayleran to order you around? В Кингсбридже. Чё у тебя дверь-то открыта, мать? Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Джек, не надо. Мы за Алину играем. Закройте дверь, а то холодно.
Корзина для шерсти. Использую их только для себя. Whew, it's getting cold. Стекол нет в окнах. В общем-то, можно было дверь не закрывать. Ставни хоть бы какие-нибудь там. На следующее утро. Стучат. Кто-то стучит. Кто стучится? Квест. Пу-пу-пу, ладно. Откроем. Yes? I'm sorry for disturbing you on an important day like this, but have you by any chance seen Jack since yesterday? Has something happened? He's gone. We've been looking for him all morning. Ну, покажем. Мы все-таки, ну, чему? Ну, давайте покажем. He's gone? Well, yes. And I'm afraid it is my fault. I had him locked away. Вовремя проснулся. Привет. Никита, привет. Уже под конец проснулся, да. Мы уже заканчиваем. Она надеется, что в эту открытую дверь войдет он. Да, ну вот видишь. Так. Мы все были неправы. We've all failed him. No, I am the one to blame, and I pray to make it right again. My monks are already trawling the woods. I myself will go to Shiring, while Martha is taking a horse to a cave he used to know. Please, don't let this spoil the first day of your marriage, when there should be only reason to rejoice. Thank you. Никит, с добрым утром. С добрым утром. 3 дня спустя. Прям какая форсирующая событие серия. How long has it been? Я не считала. I haven't been counting. Well, I think he's gone for good. I love him like a brother. But first he tries to kill me. Then he runs off. Woody and his family's sick. Are you hungry? I think I'll prepare some food. Great. I'm starving. Сделать первую похлебку для мужа. У нас есть ингредиенты. Пряности, окно, ткацкий станок, котелок. Шерсть. Ну давай, может быть, там уже она булькает в котле. What are you cooking? Что ты готовишь? Кутью. What's going in it? А что в нее Wheat and ale входит? with milk, spices, venison and eggs. Well, as long as it tastes good. Так, давай посмотрим, может здесь что-то есть еще. Есть, да, яйца. Спальня. Я рада, что он никогда не касался меня. Ну, здрасте. Есть яйца, есть специи, мы видели. Сейчас еще в этой стороне глянем. Выход. Но там что-то уже булькает. Я думаю, там булькает оленина. Мясо томится. Возьмем яички. Раз. Марта принесла их вчера или позавчера. То есть показывается, как Алена сбита с толку. 2 дня спустя. Здрасте. Это мы... We've been married for what? A week? Сколько мы уже женаты? 5 дней мы женаты.
5 days. Посчитать не можешь. Мастер-строитель. That's almost a week. Yet, we still haven't... You know... Ты сам держишь дистанцию. You've been keeping your distance. I didn't want to... Да, Esty, они you поженились. seem so... I don't know. Да. Sometimes you look at me like you think your husband isn't a good man. Но это ее дом вообще, а не его. But I am a good man. You'll see. Это ее дом, мы его видели в прошлых сериях уже, она здесь живет. Приготовить еще одну похлебку для него. Господи, сколько ж ты... Так, давай посмотрим, что на этот раз. Тоже кутья. Пряности, надо добавить еще пряностей. Пряности мы видели. Яйца мы видели. Мы их даже взяли. Так, пряности. Нужно готовить снова. Нужно готовить снова. Скоро мне понадобятся специи. Так, ну давай. Яички. «12 дней спустя». Какая нажористая Today, I was похлебка. thinking about what you and Philip did for our workers when they were afraid that they wouldn't be paid. Offering them coin to make them stay and feel safe. What if I did something similar? How about I could offer them pay in case something happens? Like an insurance? What do you think? Ну, это было бы очень добрым поступком. That would be very kind. I want to suggest it to the prior tomorrow. He said he'd come over around noon tomorrow. Maybe he could eat with us. And you could help me explain the idea. If you want. I think it would be good for you. To do something other than cooking and weaving. Видите, как меняется на ткацком станке, появляется полотно постепенно. 17 days. 17 дней. Готовить снова. Снова и снова. На следующий день. Would you like venison with it? No, thank you. I'm just here to talk. Ascetic as always, I see. It just turns more and more into a habit, really. За окном дождь. Поговорить с Филиппом. So, you are suggesting that we promise the workers money if the construction is not completed? Yes, as an insurance. Since the Fleece Fair, they've been quite worried. It would ease their minds a bit. Yes, especially since they know they don't have to finish the cathedral in order to get rich. It sounds to me like we would be tempting them to fail deliberately. I hadn't thought about that. Не будьте таким циником, Филипп. Don't be so cynical, Philip. I'm not. It's just so hard to encourage goodness these days. We tried so hard in the last few years, yet all we reaped is death and misery. The alternative would be to do nothing at all. Я думаю, у Альфреда хороший план. Да, Никит, что-то ты стримы стал пропускать. I think it's not a bad idea. Тебе не интересно прохождение? We wouldn't promise them too much, just enough to help them get by till they find new work. It would ease their minds a bit. Yes, you said that.
Your idea shows great compassion, Alfred. Thank you, Father. It's very rare these days to find spirits who still believe in the good of people. Unfortunately. I could never promise them coin, because one cannot give what one does not have. Ever since the market collapsed, Kingsbridge is losing more than it earns. We may even run out before we complete the cathedral. What? It was my father's dream to build that thing. We must finish it. Хватит себя жалеть уже. Please stop pitying yourselves, all of you. What if we build faster? Make a new plan that will cost less? You always said a finished cathedral could draw people from far and wide, didn't you? People and their coin, right? Is that an option? It is. I've seen it done before. I can do it. All right. I promise you, I will think about your proposal. Oh, milady, your soup. Займитесь похлебкой. Это беззаконие вот это, что творится, да, и всем как будто все равно. Ну, типа, да, ну, сожгли это самое. Сегодня получилось получше, кажется. Сожгли, поубивали людей там, ну и ладно, как бы, и не будем больше ничего там, ни ярмарок, ничего. У нас разрешение было там, да и бог с ним. Такое чувство, что всем пофигу. Август. Ой, привет, Марта. Сядьте рядом с Мартой. Давайте. Thank you. Не заводишь стримы, когда я сплю, так ты спишь просто. А ночью не спишь. Так. Он беспокоится о Кингблидже. Вряд ли он делает то, что должно. He does what he has to. I would never have thought. Really? Alfred has changed. He used to be such a bully. He seems really concerned about things now. About Kingsbridge, about you, about your family. I can't wait for you to give me a little nephew or niece. Сменим тему. Well, enough about Alfred. Did you get the blue dye I've been asking for? Actually, I did. It's from a woad merchant in Winchester. Took me some time to find him. Oh, thank you so much, Martha. I guess now I finally have to finish my weaving. How's it going? Неплохо продвигается. It's going quite well. What does Sir Richard think of the idea? I haven't told him yet. When he comes here, he's mostly interested in coin. But that's the deal. He fights and I pay. It's an endless circle. The coat of arms shall remind us of who we are and where we come from, so we don't end up losing purpose. Have you decided on an animal yet? You really should have an animal on it. Так, на нем будет изображен медведь, на нем будет изображен лев. Орел или лиса? Так, ну, давайте подумаем. Это важно. Лев, это, конечно, все весело. Это прям английская тема. Медведь это тоже очень прикольно. Но орел такой себе, может, лиса. Лиса для Ричарда лиса не подходит. Лиса хитрая, ловкое животное, осторожное. А Ричард, он такой дуболом. Для него подходит лев.
и медведь. Ну, я так считаю. Орел тоже, наверное, ему не очень подходит. Левка. Так, один голос за Леву у нас есть. То есть, ну, лично мое мнение, либо лев, либо медведь. Вот. Потому что, ну, лиса не в его характере. Орел тоже достаточно такой. Когда думаешь об орле, видишь силу, видишь мудрость, видишь прозорливость какую-то. В нем не все эти качества есть. Может, медведь. Может, лев. Ну, давайте льва оставим. Он такой более типичный для Англии. И, в принципе, он мне больше, наверное, льва напоминает. То есть он рычит, шумит. И достаточно такой, знаете, возгордившийся. Но мы помним его по прошлым частям. Его поведение. Розенберг у нас сегодня не участвует вообще в голосовании. Пропал куда-то. Wow, that's a strong animal. I like that. Ali, I'm so sorry that I mentioned wanting a niece. I just Дэниел, thought прости. in the last month that you were Я думаю, ты нас простишь. growing a bit. Oh, I'm just getting fat. You're not getting fat. You forget that there's not a lot for me to do other than sit around and eat. Then we should take a hike soon. Stretch your legs and get some sunshine. I'd like that. Жарко, I would like that a lot. But not today. I need to finish the coat of arms first. Get it done while I still can. Сентябрь. Опа. Ой, да я... Извините. Проще с конца... Да. Сейчас все будет. Я не могу родить ребенка от Джека, я беременна. Ну... Я не знаю. Какая-то прям серия такая, очень напряженная. Эмоционально. Ну как она не может родить, она же за нее замуж вышла-то все-таки. Пусть будет я беременна. Понял, простил. Я должна была выйти замуж из-за клятвы. Выйти замуж за Альфреда была ошибкой, но она вышла из-за клятвы, поэтому... Все, что он делает, меня не радует. Альфред старается как может. Но, будем честными, он старается как может. Не будем погружать себя в уныние. Что сделано, то сделано. Я стараюсь быть хорошей женой, а меня все раздражает. Я стараюсь быть хорошей женой, но меня все раздражает. Я не знаю, что делать. Я должна продолжить жить. Я должна продолжить жить. I have to keep on going. I had to marry Alfred to fulfill my oath. I wish that Jack would have understood. Love alone could never stop William Hamley. Only money and influence. With Alfred as a husband, I can fulfill my father's last wish. And ever since we've been married, he's been working deep into the nights to finish the cathedral. And when he's home, he expects nothing in return. Although I can see so much longing in his eyes. Да, Альфред нормальный мужик, просто она его не любит, согласен. And I try to be a good wife. Так уж вышло. I did what I had to do when I married him. But what I didn't know back then was that I am pregnant with your grandchild. You brought this on yourself. You had the love of your life, but you threw it away.
То есть нам, короче, мамаша Джека пришла с нами поговорить, и оказывается, мы беременны-то не от Альфреда, а беременны от Джека, но я этого не знал, когда это выбирал. Ты презираешь меня за то, что я сделала? Do you scorn me for what I did? No more than anyone else. First and foremost, I blame that priest who turned my son into a monk. But you're a very close second. Я верну Джека, я сделала свой выбор. Ну, эти все верну Джеку уже не работают. Грустно как-то. Да, у нас сегодня прям очень грустная серия вышла на самом деле. Я сделала свой выбор. I made my choice, and I will make it work. At least you have the backbone to stand up for what you did. We cannot change the past, after all. None of us can. Jack has left England. There's no possible way to find out where he went. I want you to know one thing. Jack loved you. For me, that makes you still family. If you can't have his baby, give it to me. I will raise it far away from this crooked world that had no room for my son. I don't want to give our child away. Then you cannot stay here. You cannot go on like this. But I have to. Don't you understand? Октябрь. It's finished. I want you to wear it when you go to battle. To remind us of what we are fighting for. Huh. Why a lion? Он сильный предводитель, он благородный и гордый зверь. Он благородный и гордый зверь. Because it's a noble and proud animal. It symbolizes what we should ceaselessly strive to be. You hear that, Alfred? I'm a lion. Grow up, Richard. This is important. Sorry. How's the war going, by the way? Как к тебе относится король? How is your standing with the king? It's getting better and better. The good thing is, William Hamley is turning out to be quite the lousy player. In our last battle, he ran away when things started to get a bit tight. They say he was afraid to die before he settled matters with his mother. Со своей матерью? His mother? No one's seen her in years, not since her husband died. But rumor has it she's still alive and joyfully pulling his strings. Mention her to William, and he goes as pale as a sheep. Ali, we are so close, but we need to be careful. We mustn't let our guard down. какой-то, да. Is there anything you need from me, Richard? Well, a new saddle would be nice. I'll see to it. And a horse to put it on, of course. The last one caught quite a few arrows. Right. I'll be out for a while. I've got some business at the market with Martha. All right. Герб Алиена изучить. Так, что это? Что за лаги? Может, из-за сохранения. Герб Алиены. Сделанный Алиеной вариант герба служит эмблемой ее рода, указанием на происхождение и предназначение. Рисунок должен быть нанесен на щит, плащ, накидку или флаг, и только с ним нужно идти в бой. Каждый элемент герба должен давать четкое представление об истории и идеалах его носителя. Поэтому Алиена и выбрала льва, ведь львы сильны и неутомимы в сражении.
Так, подышите свежим воздухом. Ну, я не знаю, когда эта глава закончится. Мне кажется, она бесконечная. Или закончим ее. Вдруг она прямо сейчас закончится. Нет, ну ладно. Давайте продолжим тогда в следующий раз. Мы сохранились, да? У нас прошло сохранение. У нас был очень долгий игровой стрим. Слава богу, ничего не лагало. Прям так уж заметно. Так. Решения были разные. Так, камеру верну. Сейчас, секунду. Раз, вот так вот. Где у меня тут мой фон? Угу. Угу. Музычку. Решения были разные. Серия вышла достаточно эмоциональной, по большей части грустной. Мы потеряли Тома, его убил Уильям. Вообще произошло много плохих событий. У нас разбежались Алиена и Джек. Очень эмоциональная серия. Надеюсь, вам понравилось. Потому что продолжим, я думаю, прохождение. Сегодня у нас что? Может быть, и воскресенье, кстати. Может быть. А может, в пятницу. Пока не знаю, но я сделаю анонс. Вот, спасибо, что смотрели, были со мной. Спасибо, что пришли. Нас сегодня посмотрело больше человек, чем обычно. Рамка осталась. Спасибо за стрим. ВК найдешь занятные фотки, как Норик смотрит стрим. Хорошо, я гляну обязательно. Спасибо. Вот. Спасибо всем, что пришли, что писали, участвовали в наших с вами интерактивах, выбора и так далее и тому подобное. Ждите завтра Доралиуса, если ничего не случится, будет к вечеру. Готов? Спасибо за стрим, не так уж и долго было, Сороу. Да, ну вот сколько у нас? 2 часа больше, да? 2,5 часа? Почти. Вот. Увидимся завтра с новой серией Доралиуса. Всем спасибо, всем пока. О новом стриме оповещу заранее. Спасибо, ребят, большое. Удачи.